Good morning, students. So today is the last video, which is about hydrogen oxygen fuel cell. Okay, so with this small subtopic, the whole chapter of electrochemistry from diploma chemistry, it will get completed. Okay, so please keep writing notes and follow the videos and keep watching the videos, make notes. Okay, make yourself clear. ఆ టాపిక్స్ అన్నింటినీ క్లియర్గా మీరు రాసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, సో ఈరోజు లాస్ట్ వీడియో వచ్చేసి ఈ చాప్టర్కి హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఫ్యూయల్ సెల్. ఓకే, సో నౌ లెట్ us learn about its working, construction and advantages and disadvantages of this hydrogen oxygen fuel cell. So now let us look at the construction of hydrogen oxygen fuel cell. First we speak about anode. So here anode as well as cathode both are consist of what? Porous electrode which often made of what? Carbon or graphite loaded with platinum or palladium as catalyst. ఓకేనా, ప్లాటినం కానీ పెల్లాడియం కానీ క్యాటలిస్ట్గా పైన కోటింగ్ లాగా వేస్తారనమాట. ఆ గ్రాఫైట్ రాడ్, ఓకేనా, పోరస్ ఎలక్ట్రోడ్ విచ్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ గ్రాఫైట్ రాడ్ ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో టేక్ ఇట్ యాజ్ కార్బన్ రాడ్. గ్రాఫైట్ అంటే కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఎలోట్రోప్స్ ఆఫ్ కార్బన్, మీకు తెలిసిందే కదా. ఓకే, ప్లాటినం ఆర్ palladium is used as catalyst. Even cathode also same. Okay, here cathode is also a porous electrode which is often made up of what? Graphite rod which is loaded with platinum or palladium as catalyst. PT or PD. PT ante platinum, PD ante palladium. Here in case of anode, hydrogen gas is bubbled to this electrode. Okay na, anode lo hydrogen gas ni bubble చేస్తారు. అదే క్యాథోడ్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఈస్ బబల్డ్ త్రూ దిస్ ఎలక్ట్రోడ్. సో ఈ స్మాల్ డిఫరెన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట. యానోడ్ క్యాథోడ్ బోత్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ వాటర్, కార్బన్ ఆర్ గ్రాఫైట్ రాడ్ ఓన్లీ, అండ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ప్లాటినం ఆర్ పెల్లాడియం యాజ్ క్యాటలిస్ట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రోలైట్. సో ఎలక్ట్రోలైట్ వచ్చేసి ఇక్కడ యాక్చువల్లీ KOH సొల్యూషన్ కెన్ యాక్ట్ యాజ్ ఎలక్ట్రోలైట్, but a substance that conducts ions but blocks electrons separating the cathode and anode. ఓకేనా, సో యాక్చువల్లీ ఒక మెంబ్రెయిన్ ఉంటుందన్నమాట. మోస్ట్ కామన్ టైప్ ఆఫ్ మెంబ్రెయిన్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ యూజ్డ్ ఇన్ దిస్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఫ్యూయల్ సెల్లో యూజ్ చేసే మెంబ్రెయిన్ ఒకటి ఏంటంటే ప్రోటాన్ ఎక్స్చేంజ్ మెంబ్రెయిన్. ఓకేనా, ప్రోటాన్ ఎక్స్చేంజ్ మెంబ్రెయిన్ అనేది విచ్ సెపరేట్స్, విచ్ యాక్ట్స్ యాజ్ అ పార్టిషన్ బిట్వీన్ క్యాథోడ్ అండ్ యానోడ్. ఓకే, సో మధ్యలో ఆ మెంబ్రెయిన్ ఒకటి పెడతారు. అండ్ హియర్ KOH సొల్యూషన్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎలక్ట్రోలైట్, ఆల్కలైన్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ KOH. ఓకేనా, KOH అంటేనే ఆల్కలీ బికాస్ ఇట్ డిజాల్వ్స్ ఇన్ వాటర్. ఓకేనా, సో an alkaline solution of KOH is being used as an electrolyte. నెక్స్ట్ ఎక్స్టర్నల్ సర్క్యూట్ చూడండి. ఏ వైర్ దట్ కండక్ట్స్ ది యానోడ్ అండ్ క్యాథోడ్ allowing electrons to flow from anode to cathode. ఓకేనా, యానోడ్ నుంచి క్యాథోడ్కి ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో అనేది జరుగుతుంది అనమాట. టు పవర్ ద డివైస్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో హ్యాపెన్స్ త్రూ దట్ ఎలక్ట్రోలైట్. ఓకేనా, వైర్ త్రూ ద ఎక్స్టర్నల్ సర్క్యూట్, ఓకేనా, త్రూ ద ఎక్స్టర్నల్ సర్క్యూట్. సో వర్కింగ్లో ఫస్ట్ యానోడ్ దగ్గర వచ్చేసి మనం ఇందాకే చదువుకున్నాం కదా, H2 గ్యాస్ ఎంటర్స్ ది యానోడ్ వేర్ క్యాటలిస్ట్ స్ప్లిట్స్ దట్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఇంటూ ఇట్స్ అయాన్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా, క్యాటలిస్ట్ ఒకటి ప్లాటినం కానీ పెల్లాడియం కానీ యూజ్ చేస్తామని చెప్పాను కదా. సో ఆ క్యాటలిస్ట్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ దట్ క్యాటలిస్ట్ దిస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ విచ్ ఈస్ బబల్డ్ నియర్ యానోడ్ ఇట్ స్ప్లిట్స్ ఇంటూ H+ అయాన్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా, సో the reaction will be like this. 2H2 gives rise to 4H+ plus 4 electrons. సో ఇది రియాక్షన్ ఎట్ యానోడ్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో ఒకసారి చూడండి. The electrons travel through the external circuit creating electric current to power the device. ఓకేనా, ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తాయి? దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రావెల్ త్రూ ద ఎక్స్టర్నల్ సర్క్యూట్. మీరు వైర్ కనెక్షన్స్ చేస్తారు కదా, సో ఎక్స్టర్నల్ సర్క్యూట్, త్రూ దట్ ఎక్స్టర్నల్ సర్క్యూట్ దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ విచ్ ఆర్ జనరేటెడ్ అట్ యానోడ్ దే పాస్ త్రూ ద ఎక్స్టర్నల్ సర్క్యూట్ క్రియేటింగ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ టు పవర్ ద డివైస్. ఓకేనా, డివైస్ పవర్ అప్ అవ్వడానికి ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మూమెంట్ అయ్యి వాటి మూమెంట్ ద్వారా పవర్ అనేది జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట.
ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రోటాన్ ఫ్లో కూడా ఉంది ఇక్కడ చూడండి. సో ప్రోటాన్స్ అంటే ఏంటి, నథింగ్ బట్ H+ ions. సో ద H+ ions మూవ్ త్రూ ద ఎలక్ట్రోలైట్ టు ద క్యాథోడ్ వైపుకి H+ ions మూవ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి అట్ క్యాథోడ్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ బబుల్ చేస్తామని చదువుకున్నాం కదా. సో ఆక్సిజన్ గ్యాస్, protons and electrons, all of them meet at cathode where they combine to form water molecules. ఓకేనా, ఇక్కడ ఆక్సిజన్, ప్రోటాన్స్, H+ ions అంటే ఏంటి, ప్రోటాన్స్ ప్లస్ 4 electrons, ఇట్ గివ్స్ రైస్ టు 2H2O. సో 2H2O అంటే వాటర్ ప్రొడ్యూస్ అయింది. సో ఇక్కడ మీరు క్యాథోడ్ రియాక్షన్స్ అనేవి అబ్జర్వ్ చేస్తే హియర్ దేర్ ఆర్ నో హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ అట్ క్యాథోడ్ అండ్ యానోడ్. క్యాథోడ్ దగ్గర కానీ యానోడ్ దగ్గర కానీ ఎటువంటి హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ కానీ పాయిజనస్ గ్యాసెస్ రిలీజ్ అవ్వడం కానీ ఏం జరగలేదు. దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ పొల్యూషన్ ఫ్రీ అండ్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ ఫ్యూయల్ సెల్. ఓకేనా, చాలా ఎకో ఫ్రెండ్లీ అనమాట. ఎందుకంటే ఎటువంటి పాయిజనస్ గ్యాసెస్ అనేవి దీని వర్కింగ్లో మనకి ప్రొడ్యూస్ అవ్వవు. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ, ఎకో ఫ్రెండ్లీ. ఓకే, సో ఓవరాల్ రియాక్షన్ వచ్చేసి 2H2 + O2 గివ్స్ రైస్ టు 2H2O. సో ఇక్కడ మీకు ఫైనల్గా ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అయ్యేది ఏంటి అంటే వాటర్ మాలిక్యూలే, వాటరే ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో అందుకే ఈ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వాటర్ని స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్లో, లైక్ ఇన్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్ వాటర్ సపోజ్ మ్యాన్డ్ ఆర్ అన్మ్యాన్డ్, వాట్ ఎవర్ ద స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్, కొన్ని స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్లో మనుషులు వెళ్ళరు కానీ కొన్ని స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్లో మనుషులు కూడా వెళ్ళే ఉంటాయి. సో అప్పుడు వాటర్ ప్రొడక్షన్, ఓకేనా, వాటర్ని జనరేట్ చేసుకోవడం కోసం అయితే ఈ ఫ్యూయల్ సెల్ యూజ్ చేస్తారు. హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఫ్యూయల్ సెల్ని మనకి వాటర్ ప్రొడక్షన్ కోసమే మెయిన్గా స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్లో, అంటే వాళ్ళంతా స్పేస్ క్రాఫ్ట్ అంత డిస్టెన్స్ వెళ్ళినప్పుడు దే నీడ్ టు క్యారీ సో మెనీ ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ అండ్ ఆల్. సో అంత క్యారీ చేసుకోకర్లేకుండా ఈ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఫ్యూయల్ సెల్ ద్వారా వాటర్ మాలిక్యూల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ డ్రింకబుల్ వాటర్ ఓన్లీ. డ్రింకింగ్ వాటర్ సప్లై కెన్ బి డన్ విత్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఫ్యూయల్ సెల్. సరే, ఇప్పుడు అప్లికేషన్స్ వచ్చేసి స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా. స్పేస్ క్రాఫ్ట్, ఆర్మీ వెహికల్స్, ఆటోమొబైల్ పవర్ జనరేటర్స్, డొమెస్టిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ అప్లికేషన్స్. ఓకే, సో ఇవి అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఫ్యూయల్ సెల్. Now finally let us learn about the advantages and disadvantages of hydrogen oxygen fuel cell. So first advantages చూద్దామండి. The cell reactions do not cause any pollution. ఇందాకే చెప్పుకున్నాం కదా, ఈ రియాక్షన్స్లో ఎనీ పాయిజనస్ గ్యాసెస్ లైక్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆర్ మీథేన్, any kind of poisonous gases are not produced only. Here what is produced is water. That's why it is eco-friendly, pollution free. Okay, efficiency is the highest as about 70% as compared to the ordinary cells. Efficiency, okay, now fuel cell efficiency is more greater in comparison to the normal ordinary electrical cells. Ordinary cells తో కంపేర్ చేస్తే 70% ఎఫిషియన్సీ ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట దీనికి. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ మోర్ అడ్వాంటేజియస్. అలాగే డిసడ్వాంటేజెస్కి వస్తే ది సెల్ రిక్వైర్స్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ లైక్ ప్లాటినం, పెల్లాడియం, ఆల్ దీస్, గోల్డ్, ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్పెన్సివ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ అనమాట. కానీ ఈ ఎక్స్పెన్సివ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ యూజ్ చేసి చెక్ చేసుకున్నప్పుడే మనకి రియాక్టివిటీ అనేది కంప్లీట్గా ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, సో ద సెల్ రిక్వైర్స్ ఎక్స్టెన్సివ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ లైక్ ప్లాటినం అండ్ పెల్లాడియం అండ్ దే ప్రొడ్యూస్ వెరీ లెస్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ అబౌట్ 1.23 electron volts. 1.23 electron volts of power of voltage, 1.23 volts electron volts, that much power only it is being given. Okay, so that's why that is also one of the disadvantages. తక్కువ ఎలక్ట్రాన్ వోల్టేజ్ అనేది ఉంటుందన్నమాట ఈ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఫ్యూయల్ సెల్స్కి. సో ఆ పొటెన్షియల్ పెంచాలి మనం, అదొక డిసడ్వాంటేజే ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ అబౌట్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్. So this is all about hydrogen oxygen fuel cell. Okay, so with this the chapter has been completed, my dear children. Please keep writing notes, please keep following my videos, and most of the children are asking for to start with 8th chapter of organic chemistry, grade 11. Okay, so I'll try to start as early as possible. Okay, please keep watching my videos, keep commenting
on what all the topics which you want. Okay, so that I will plan out and definitely upload videos for you for free for your sake. Okay, thank you for watching, children. Bye.